asubuhi moja nikaraushwa, nikapelekwa huko mahali ya kukeketa wasichana na kuanga msituni, na kuna mti maalum wasichana huwa wanaenda wanapelekwa na keketwa. Sasa mimi nikipelekwa, nilikuwa najua nitakuwa msichana kamili mwenye atakuja arudi akicheza na wasichana wenzake, utakuwa tu msafi. Hivyo ndo unaambiwa unakuwa msafi nini. Sasa unafurahi sana kwa sababu unajua baada ya hiyo kitendo ukirudi nyumbani utakuwa msichana mzuri na unaweza kutangamana na wenzako. Sijawahi jua kuna kijembe, kuna damu inafaa kumagika, sijawahi jua kitu kama hiyo. Sasa ile kitu imetokea kufika tu msituni, nimetolewa nguo, kasimamishwa. Kuna mama amekaa amechuchumaa chini, akanishikilia mikono, akanilaza kwa mapaja yake. Wale wengine wakanishikilia miguu, wengine wakashikilia mimi mkono, na mwingine kazi yake ilikuwa ni kuchukua kifua yangu na kuiweka chini. Baada ya muda, baada ya kungangana venye wamenilaza, sasa ndo wakaanza kuchukua kijembe na kukata. Lakini wakati huo siwezi ongea ama kuuliza chochote kwa sababu kuna kitambara imewekwa kwa mdomo kuzuia nisiseme kitu chochote, na wao wenyewe wale wamama wanashikilia nisikue natingika ama nafanyika nini. Hii ni hadithi ambayo wasichana wengi katika kaunti tofauti humu nchini wanasimulia. Hadithi inayoibua maswali mengi yasiyo na majibu. Kwa nini wasichana na kina mama wanapitia tambiko hii inayowaacha na majuto na athari za kimawazo na kimwili ambazo zinawaacha na makovu yanayowaathiri kwa miaka mingi maishani mwao? Watu wengi ukiongelelea FGM hawawezi elewa ni nini hata unasema. Na hiyo ndo shida kubwa sana watu wetu kutofahamu ni nini tunaongelea, ama hata watu wa nje hawachukulii ukeketaji ni kitu inafaa kuzungumzima ama kuisha, kwa sababu mtu hawezi jua ni mashida mangapi mama anapitia. Vita dhidi ya ukeketaji vilianza miaka mingi iliyopita, ambapo juhudi kadhaa zimefanywa na sekta ya kibinafsi na mashirika ya serikali kumaliza desturi hii ya jadi inayokiuka haki za wasichana na akina mama. Over the years, we have consistently worked with a range of partners to facilitate this practice coming to an end. The challenge we've had is because the practice has been ingrained in communities, in societies. There has been progress which has brought the prevalence to about 21%, even though among certain groups it's almost universal. Challenges have included the fact that we've had a lot of reluctance from political office holders, from politicians, from cultural and sometimes religious leaders to speak against the practice. Harakati za kukabiliana na ukeketaji zilihitaji nia njema kutoka kwa viongozi wa kisiasa. Jambo ambalo liliafikiwa pale ambapo Rais Uhuru Kenyatta alitoa kauli ya kumaliza ukeketaji nchini Kenya kufikia mwaka 2022. Kauli ambayo ilipokelewa vyema na viongozi wa kidini na wale wa kijamii, huku wote wakiwa na nia moja: kuwalinda wasichana na kina mama dhidi ya ukiukaji wa haki zao. The President of the Republic of Kenya has done what other presidents have never done. He has taken up FGM as one of his legacy projects, and so we, as a ministry, together with our CS, Professor Margaret Kobia, we are privileged to be rolling out this program. Novemba mwaka 2019. Ni wakati unaokumbukwa katika taifa letu tukufu, kwani Rais Uhuru Kenyatta na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta walishuhudia viongozi wa kijamii na kidini kutoka kaunti 22 zinazokumbwa na tamaduni inayodhuru ya ukeketaji wanawake walipotia sahihi makubaliano na Wizara ya Huduma za Umma, Vijana na Masuala ya Jinsia
kuangamiza desturi hiyo humu nchini kufikia mwaka 2022. Female genital mutilation is a retrogressive practice whose continued existence in our country, in actual fact, assaults our individual as well as our national conscience, as well as being inimical to our shared fundamental values as enshrined in the very own constitution that we as Kenyans passed. While once this practice of FGM was rooted in the cultures of some of our Kenyan communities, I think it would be fair and true to say that the practice no longer has a place within our Kenyan society. Huu ulikuwa ndio mwanzo wa kutia kasi harakati za kukabiliana na ukeketaji katika kaunti za West Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet, Mandera, Marsabit, Garissa, Tana River, Wajir, Isiolo, Narok, Kajiado, Samburu, Meru, Kisii, Taita Taveta, Laikipia, Migori, Embu, Tharaka Nithi, Nyamira, Bomet na Bungoma. Licha ya Kenya kuwa na mfumo wa kisheria unaopiga marufuku ukeketaji wa wanawake, jamii nyingi zimeshikilia desturi hii iliyopitwa na wakati, na hata wakifanya kitendo hicho kwa siri, hivyo basi kuweka maisha ya wasichana na kina mama wengi hatarini. We have realized that most of the areas where they have FGM, they know it is illegal. They absolutely know it. And that's why they're devising methods of new methods so that we are not aware that they are continuing. One is medicalization. It's very sad that we go to Kisii and Nyamira, who have a rate almost of 80 to 90%. Girls are being taken to clinics and hospitals. The Kisii community, knowing that it is illegal, still can take their girls to medicalization because they know any other method is illegal. So for us, going around the country is when we have discovered these new other forms, and all of them are covered in the law. Takwimu zinaonyesha kuwa karibu wanawake na wasichana milioni 9.3 nchini Kenya wamekeketwa. Mwito na azma ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuangamiza ukeketaji kufikia mwaka wa 2022 umezaa matunda, huku jamii tofauti kote nchini zikihusika na kampeni za kukabiliana na ukeketaji kuambatana na sera ya kitaifa ya kukabiliana na desturi hiyo, ambayo inasisitiza ufadhili na kuhusisha jamii katika harakati za kukabiliana na ukeketaji. Earlier this year, I committed myself and I committed my administration to doing everything possible to ending FGM in Kenya by the year 2022. In order to achieve this goal, we must initiate community-based programs that are culturally sensitive and encourage change in social norms. And we have identified social, cultural, and religious fraternity elders as being the key in achieving community buy-in and delivering on change in social norms. Wizara ya Utumishi wa Umma, Jinsia na Vijana kwa kushirikiana na Hazina ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na idadi ya watu UNFPA wamekuwa wakihusisha viongozi wa serikali mashinani, wakiwemo viongozi wa kidini na utamaduni, katika kuhamasisha jamii zao kuhusiana na madhara ya ukeketaji. What we have done with my cabinet secretary and our peers is to engage the provincial administration. The president was very clear
that if there is a law, those who should be making sure it's implemented are the provincial administration and the police. And so he sent us to come and talk to them. So in this whole year, all provincial administration, from DCCs to ACs to the chiefs and assistant chiefs are here listening. All we do is to tell them what the law is and that we want it to be implemented. Communities, by their own nature, look up to their leaders in taking decisions. Their leaders understand them, understand the language, understand the dynamics, understand the people. Having this kind of barazas and engagement with the communities have allowed us, first of all, to be able to understand their own dynamics. But it has also allowed us to work with their leaders to amplify the message. Communities have owned the message more when it is coming from one of them. And that's why, like we have here today, we have the parliamentarian from these communities speaking to people in our constituency that FGM must end. That's a powerful message. So when it's not from outsiders, it's better accepted within the community. Kwa hakika ukeketaji ni dhulma juu ya wamama na wasichana. Dhulma kubwa sana. It's a violation of their rights. Na hakuna sheria ama dini yote inakubali ukeketaji wa wasichana na kina mama. Wanapataga shida wakizaa. It's actually a primitive act. Si kitu mtu binadamu anaweza kumfanyia binadamu mwingine, unaenda unakatakata nyama yake. Na hakuna dini inakubali ukeketaji. Na ni wakati mzuri sana, lazima tumalize hii kitu. Wamama wanapata shida wakijifungua. Ukiwapeleka matani tu wako na shida kando. So lazima tujaribu kusimamisha hii kitu inaitwa ukeketaji. Mbali na viongozi wa serikali, utamaduni na kidini, wasichana wadogo ambao tayari wamekeketwa wamejiunga na kundi linalokabiliana na ukeketaji, na kwa sasa wanashauri rika lao dhidi ya mila hiyo potofu. I was too young when they confused me and told me that we want to do something like FGM, and I was not understanding anything about that. So, but now the bitterness and complications are lifetimes. Now I'm facing a lot of problems. When even I'm urinating, it causes a lot of pain, and I don't want my younger siblings to face that the same problem that I was facing before. I'm saying there's no FGM and there's no anyone to be cut from now and henceforth. I was young to know what was going around me, but now I can understand what is happening to my life. It has a lifetime effect, since it has caused us so many problems, like painful during menstruation, during childbirth. It caused anemia. It can even cause death. Ingawaje desturi hii imekita mizizi kwenye sehemu nyingi, mabadiliko yameanza kuonekana. Mimi zamani alikuwa amenitairisha mama yangu zamani, lakini sasa hii wasichana wangu mimi sijatairisha. Alikuwa mama yangu alikuwa anagopa, anasema watu anasema msichana wako kama hujatairisha hakuna mtu ataoa. Na hii maneno imekuwa mbaya. Wasichana wakati wanasaa iko shida nyingi sana. Wasichana mkojo hata uwezi toka mpaka uchukue shindano upasue. Zamani vile walikuwa wanafanya. Zamani alikuwa iko shida. Wasichana walikuwa wanatairisha. Inatairisha vibaya tena. Wanachukua sharhani wanashona. Zamani. Sasa hii lakini iko kidogo tumeanza kubadilisha ile mambo walikuwa tunafanya. Mambo ile walikuwa tunafanya sasa hii tumebadilisha. Tumepata watu walileta maoni nyingi. Walisema hii kitu ni mbaya. Washeni wa serikali yote waliamuka walisema washeni hii mambo. Mtu akionekana itafungwa, itafanywa hivi. Watu imebadilisha sasa hii sasa. Imebadilisha lakini nakuja serikali, nakuja watu wengi, hata sisi dini yetu anatoka ile ya watu ya ile ya dini akatoka anamwambia ni haramu hiyo. Watu yote nafahamu. Lakini kidogo ile banda ya womankind zamani wanakuja watu wengi akaingia ile semana atamwambia hiyo maneno. Wasichana wote wako shule mpaka yule mdogo wa mwisho sasa yuko standard 2. Na haikubaliwi kabisa msichana kukeketwa. Kwa hivyo madamu yuko shuleni hawezi kukeketwa. Ndio vile mimi namlinda.
Makovu ya ukeketaji ni zaidi ya kile ambacho kinaonekana kwa uwazi. Makovu fiche yanawahuzunisha na kuacha waathiriwa na changamoto nyingi za kisaikolojia hata baada ya miaka mingi. Kwa sasa mimi ni mlemavu, lakini sijazaliwa. Nimezaliwa nikiwa normal. Sijazaliwa nikiwa mimi ni mlemavu. Nimefanywa ukeketaji nikiwa miaka 5. Mtoto mdogo miaka 5. So watu wetu wakati ukikeketwa unafungwa mguu kuanzia kiuno mpaka mguu. So ile hali ya utotoni, mimi nilikuwa miaka 5 mdogo. Nimeambiwa nitembee nikojoe. Ile kutembea ile fujo mtoto, nimeanguka. Nilipoanguka nikavunjika mguu. Huko niko na kidonda na huko nimevunjika mguu. Hauwezi pelekwa hospitali, utashikwa ukipelekwa hospitali. So nimeumia, nimekaa almost 1 year nyumbani. Niko na ile kidonda na pamoja na shida ya mguu pia. So nilipokuwa, sijajua hiyo wakati nilipokuwa ndio mamangu akanielezea. Nimemuuliza mama kwa nini mimi nimekuwa mlemavu ama kwa nini nimelema. Akaniambia wakati ulifanywa ukeketaji ulikuwa mdogo miaka 5 ndio ukafanyika hivyo. Lakini umezaliwa wewe ukiwa normal, mtu kawaida. Hawa wasichana wanakeketwa wakiwa na umri mdogo, class 5, class 6, class 7 atakuwa pengine anakataa. Lakini sasa kuanzia class 6 mpaka class 1 msichana mdogo akishafikisha umri ya miaka 4, 5, 6 ndio sana wanakeketwa kwa sababu hawezi kujitetea na wanaona kama ni culture na pengine jirani anakeketa ni lazima, yani mmoja akikeketa lazima naye akeketwe. Alafu changamoto nyingine ni wakati pengine tuko na role model ina jamii ndogo inaitwa Watamesa, kama wasichana watatu walikataa kukeketwa. Lakini hawa wasichana pia wanapata changamoto kwa jamii kwa sababu wanaambiwa hawajakatwa, hawana nafasi ya kucheza nao, wakienda shuleni wanatengwa, wakija vijijini wale wamekeketwa wanawadharau. Wanasema nyinyi bado hamuja kuwa watu wazima. Na katika culture ya kikwetu wafugaji, msichana hata kama ni mdogo ukishampeleka kwa ukeketaji, msichana sasa pale alivyo anajiona kama ameshakuwa mtu mzima kwa sababu hiyo ni stage ya kwamba unamtayarisha kuwa kumkeketa, alafu japokuwa anasoma lakini anajielewa kama ameshakuwa mama na ataweza kuolewa. The problem with most of these girls also is that they are going to develop fistula. Actually many have. So what we have done also is make sure 100% that those with fistula, those who have infections continuing up to now, we are arranging for them to go to hospital and at least to be treated for the infection that is happening to them now and what can happen to them in the future, because if they're going to give birth, their bodies will tear apart. It is a very sad situation. It is a situation that even makes us feel guilty. Like we should have done this much earlier. So for those who have been cut, the best we can do is offer them the best health care, offer them hope, ensure they're educated, and then, make sure that their life can be as best as it can, even after they have gone through FGM. We as a gender ministry always are really humbled by our, partners. UNFPA has supported this program. What they have also done for us to give us dignity packs. The dignity pack is just a tool to give to a girl to get back her dignity. Because without sanitary pads already, we don't have dignity. Cleanliness, those are things girls want. Even panties. You imagine that everywhere in the country, girls have panties. No. Of course, even sanitary pads. So those are the dignity packs we are giving out. But more importantly, because government also, when schools are open, they do give out sanitary pads. The issue around this dignity and the young girls is something that we must recognize. The reason why we are sometimes making the girls weak, we are making them vulnerable, is when we don't provide for their basic needs. Any basic need, if you don't have it as a young girl, you then can be confused by anybody because you need to have that dignity. Sheria ya marufuku ya ukeketaji inasemaje? We have a law and this law must be implemented. This law clearly states any person who performs female genital mutilation,
who is a medical personnel, he is liable to have committed an offense in this country. Any person, a parent who takes his child across the border, either we have neighbors in Somalia, Ethiopia, Tanzania, Uganda, you take your child for circumcision, you have committed an offense in the law of this country. Allowing your place to be used for performance of female genital mutilation is a commitment of a crime. Performing of female genital mutilation anywhere in this country or outside this country is an offense. Today I want to thank His Excellency the President of Republic of Kenya, who stood very firm, because women have suffered. Many women have lost their lives through female genital mutilation, whether during the circumcision or at birth, when they're giving birth to their children. So today is really a day that I'm very proud woman of this country. Vita dhidi ya ukeketaji bado havijafikia malengo yake, lakini mwanga umeanza kuonekana katika sehemu mbalimbali humu nchini. Kupitia hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kukomesha desturi hiyo kufikia mwaka 2022, washikadau wote wa kibinafsi na wa kiserikali wanahimizwa kutekeleza wajibu wao katika kulinda na kuwarejeshea hadhi wasichana na kina mama wa taifa hili tukufu. We will deal with FGM as the direction of the president, but uniquely in every county, because every county is unique. If by the end of 6 months from today, we do not have a report, actually not 6 months from today, we are supposed to be giving the president our report for the first few months we have done, which Garissa is probably one of the last ones. So our report is ready, very, we have populated that report so that he knows where he needs to engage other agencies. Let me also acknowledge and accept that this is not an easy task that we are undertaking, and I do appreciate the sacrifices made by the FGM eradication crusaders amid strong resistance and pushback from the proponents of the status quo, or things as they are. To the President Kenyatta, I'm saying thank you so much for coming up this program. We are thanking you, and we want you to continue to support us. To President Kenyatta, I'm thanking you for coming up with this program, and we are really thankful for your support, and we need you to support us up to the end. Ni jukumu langu na ni jukumu lako. Sote tuangamize ukeketaji. Kusema ukweli.